A mà esquerra, comencem amb les preguntes. A mà esquerra, sisplau. Endavant. Yes, I have a question. I remember in 2005 at the premiere of Land of the Dead in Las Vegas, you were giving a question and answer there as well. Yes. And one of the main characters, which was Dennis Hopper, you mentioned that his character was based on a real-life person, Donald Rumsfeld. And I haven't had a chance to see this film yet tonight. Any other characters that are based on real-life people in this film? No, this is not based on there are no characters. This is not about the Bush administration. This is more about this media explosion that we have now, alternate media. You know, everyone suddenly is a reporter, and it's about all this, you know, sort of information that's out there, this explosion of information, and how people just get obsessed by it, captivated by it. Bien, la pregunta se ha hecho una referencia a la película La Tierra de los Muertos Vivientes, en el que uno de los personajes está basado en la figura de Donald Rumsfeld. Esta película que acabamos de ver, también estos personajes están basados en personajes reales. Bien, esta película, estos personajes no están basados, no trata de la administración Bush. De hecho, tan solo intento reflejar esta explosión mediática que estamos viviendo hoy en día, un bombardeo de información continuo. Buenas, aquí mi pregunta. Si puede recordar la primera película de terror que vio y cómo empezó todo para él. The first horror movie I ever saw was not really a horror movie. It was Thief of Baghdad. But it had, you know, some scary moments, but it was a fantasy anyway. My father went to get a television, which was a new thing. And he brought home a television with a round tube. And it was all tubes, no cabinet, nothing. And you had to wait for something to come on the television. You know, some Tuesday at 5 o'clock, something is going to be on TV. The rest of the time there was no television. So it's a big contrast for, you know, now with this film particularly. But it's the first movie I ever saw was on this little round television tube, and it was Thief of Baghdad. De hecho, la primera película que vi no era una película de terror, era Thief of Baghdad. Realmente no es una película de miedo, pero algo sí que se puede apreciar en ella. De hecho, es una película de fantasía. Recuerdo que mi padre compró una televisión de estas antiguas de imagen de tubo y eran unos tiempos en los que tenías que esperar a que dieran algo en la televisión. Un martes a las 2 proyectaban algo en la televisión y tenías que esperar a ese horario. Por lo tanto, es un cambio considerable respecto a los tiempos en los que vivimos hoy en día. Así que esa fue la primera película que recuerdo que vi.